30 minutos después de negarme a cambiar de asiento en un avión con una desconocida que LLORAR, agents federales irrumpieron en el avión y me di cuenta de que esa mujer no intentaba estafar. Estaba intentando salvarme la vida. Me llamo Vanessa Torres. Tengo 32 años. Soy diseñadora gráfica freelance, y llevo 5 años viajando sola por trabajo. Conozco todas las estafas de AEROPUERTO, los falsos recolectores de caridad, los taxímetros rotos, la gente que dice necesitar dinero para volver a casa, en autobús. Lo he visto todo, y nunca caigo en eso. Mi padre, Robert, me crió para ser inteligente, cautelosa, y confiar en mis instintos. Es un bombero retirado. Y siempre me dijo que el mundo tiene personas buenas y malas, y que tu trabajo es saber diferenciarlas antes de que sea demasiado tarde. El 14 de septiembre, creí que sabía la diferencia. Creí que estaba tomando la decisión correcta. Estaba terriblemente equivocada. Si quieres saber cómo una oferta de $500 y un asiento junto a la ventana casi me cuesta en la vida, suscribe y deja un comentario diciendo desde donde nos ves. Eran las 6:15 de la mañana en el aeropuerto JFK de Nueva York, y yo funcionaba con 3 horas de sueño y café horrible de aeropuerto. Había estado 3 días en Manhattan en una conferencia de diseño, de esas donde haces networking hasta que te duele la cara de sonreír falsamente y terminas con el teléfono lleno de tarjetas de presentación que probablemente nunca volverás a mirar. Pero había ido bien. Muy bien. Conseguí 2 nuevos clientes con presupuestos decentes, y me sentía orgullosa del viaje. Ahora solo quería volver a Phoenix, dormir en mi propia cama y desayunar con mi papá el domingo, como hacíamos todas las semanas. Arrastraba mi equipage de mano por la Terminal 4, esquivando viajeros agotados y revisando el móvil cada pocos segundos, aunque sabía perfectamente a donde iba. Puerto B7, vuelo 2847 a Phoenix. Embarca a las 7 o'clock, salida a las 7:30. Mi papá me había escrito la noche anterior. Buen viaje mañana, Mika. Tengo ganas de que me cuentes lo de la conferencia. Estoy orgulloso de ti. Leí ese mensaje al menos 15 veces. Mi padre no era de muchas palabras, pero cuando decía algo, lo decía de verdad. Pasé seguridad sin problemas, compré otro café horrible porque seguía medio dormida, y fui hacia mi puerta. La sala de espera estaba llena de personas con ese cansancio típico de los viajes, ejecutivos en laptops, familias intentando entretener a niños, un hombre dormido ocupando 3 sillas con una chaqueta sobre la cara. Me senté cerca de la ventana y saqué mi tablet para revisar notas de clientes, pero no podía concentrarme. Solo quería subir al avión, ponerme los audífonos y dormir todo el vuelo. Cuando llamaron a grupo 3, fui de las primeras en la fila. Había pagado extra por el asiento 12 a ventana, porque me gusta por la cabeza y dormir. Los asientos del medio son una tortura. Los de pasillo significan golpes constantes. El de ventana es perfecto. Avance por el pasillo estrecho, esquivando brazos, mochilas y disculpando cuando mi maleta golpeaba, reposabrazos. Leg a la fila 12, levant mi equipage al compartimento superior y me acomode, preparando mi pequeño ritual para dormir. Fue entonces cuando noté a alguien de pie junto a mí en el pasillo. Era una mujer, de unos 40 y tantos, con el cabello rubio desordenado en una cola mal hecha. Tenía los ojos rojos y hinchados, como si hubiera logrado recientemente. Vestía jeans, y un suéter gris grande. Sostenía un teléfono en una mano y un pase de aborder erigado en la otra. Disculpa, dijo con voz temblorosa. Este es el asiento 12A. Asentí, y sintiendo molestia. Sí, este es. Ella dudó. Sé que es una gran petición pero, ¿estarías dispuesta a cambiar de asiento conmigo?
Ahí vamos otra vez, pence. ¿Cuál es tu asiento? 27C. Dijo en voz baja. Es un asiento del medio, atrás. Por supuesto. Lo siento, respondí con firmeza educada. Pague extra por este asiento, y quiero cuidármelo. Su rostro es derrumbo. Loro de verdad. Sentí un poco de culpa, pero la ignoro. Por favor, dijo. Te dar $500 en efectivo ahora mismo. Solo necesito este asiento. Eso no tenía sentido. Todas las alarmas internas se encendieron. Esto era una estafa. Tenía que serlo. No voy a cambiar de asiento, dije. Por favor, ocupa el tuyo. No entiendes, susurró. Algo muy malo voy a pasar. Estoy intentando ayudar. Una azafata se acercó. Tras escuchar la situación, confirmó que yo no estaba obligada a cambiar. La mujer me miró una última vez. Mi nombre es Linda Marsh, dijo. Recuerda ese nombre. Yo intento advertir. Y fue hacia el fondo del avión. Me sentí inquieta. Lógicamente, había hecho lo correcto. Pero algo no encajaba. El avión cerró puertas. Rodamos por la pista demasiado tiempo. Luego el piloto anunció un retraso técnico. Giramos. Volvamos a la puerta. De pronto. Permanezcan sentados. No se levantan. El silencio fue absoluto. La puerta se abrió y 3 agents federales subieron al avión. Una mujer se detuvo en mi fila. ¿Está usted sentada en el 12A? Ascendi. Recoja sus cosas y acompañem ahora mismo. Meyer hacia atrás. Un agent hablaba con Linda. Ella me miró con alivio. En una oficina privada, la agente se presentó. Soy la agente del FBI. No está en problemas. Me mostró una foto del reposabrazos del asiento 12. Dentro había un dispositivo con un agente nervioso, diseñado para matarme 20 minutos después del despegue. Linda sabía lo que habían hecho, dijo. Ese asiento era para ella. Y decidió salvart. Lor sin control. Linda había sacrificado su seguridad por una desconocida. Meses después, recibí una carta suya. Decía. No podía dejar que murieras. A veces ser cautelosa te salva, pero otras veces te ciega. No dejes que el miedo te quite la fe en las personas buenas. Hoy viajo distinto. Sigo siendo cuidadosa. Pero también sé algo más. A veces, la persona en la que menos confías es la única que intenta salvar la vida.